Salut tout le monde. Hi, everyone. Good evening. I'm just going to wait a few minutes. Je vais juste attendre un couple de minutes. Bonsoir, Simon. Bonsoir, Maryse. Joyeuse fête à toi aussi, Nicole. Bonsoir, Simon. Bonsoir, Mel Lavaronne. Hey, Brian. How you doing? Fratello Rob. How you doing, paisan? Joyeux Noel aussi, Numik. Salut, Yoda. Good evening, Joanna. Buonasera. And hey, Madame Petruccello, how are you? Just going to give it a couple minutes. Je vais donner juste un couple de minutes. Everyone can hear me well, I assume. Hi, Lisa. Funny hat, Nat. Well, that's why I'm wearing it. But we'll see for how long I wear the hat. Salut, Normand. Joyeuse fête et bonne année à vous aussi. Hi, Carmela. Bonsoir, Manon. Hi from snowy Norway, Uni. Hi all the way to Norway. Well, it was a little bit snowy here. Yes, all clear. Fantastic. You can hear me good, Marie-Christine and Joanna. Fantastic. Bonsoir, CF. Bonsoir, Joanna. Guys, just a couple things. We're going to start in a minute. If you're not already subscribed, for anyone that's watching or going to be watching, if you're not already subscribed, please do so. It's the only way that you can go in the chat and ask me questions. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, s'il vous plaît, faites-le. C'est la seule manière de parler et de me demander des questions dans le chat. Santana, I'm going to cover as much as I can. Nat, Giorgio, good day, paisan. Good evening. Patrick, bonne soirée. Bonsoir, Guylaine. Bonsoir, Claire. J'essaie de répondre à tout le monde. Monsieur Chalifou, mon chum, salut à toi. Francesca, I know who you are. That's why I said Petruccello. Of course, I'm like a paisan. What do you think? I don't know how to pronounce it. So, guys, we're going to start. On va commencer. Comme toujours, toutes les questions qui sont demandées en français, je vais répondre en français. All the questions in English, I will respond in English. Please note as well, I have to give priority. We're limited in time. I'm going to try to have to stick to 90 minutes. Je vais essayer vraiment de rester à 90 minutes pour ce soir. Alors, je n'ai pas le choix de donner priorité à certaines questions, spécialement ceux qui envoient des super chats, juste pour le respect, pour le remercier. Mais je vais essayer mon mieux de répondre au plus de questions que je peux, mais je vais commencer à en parler au début. Guys, I'm going to start off with a little speech, and then I'm going to do my best to answer all the questions. I got to keep it to 90 minutes tonight, more or less, and if I can get to all the questions, I will. If I can't, I'm sorry. I do have to give priority to those that send the super chats, just, to thank them and to show respect. So we're going to start. As you can see, I'm wearing my hat. Now, I made some notes just because I have so much I want to say, but I want to give time for questions. So I'm going to start off just with a couple of notes. Number one, let me start off, everyone, by saying that I enjoy trees. I enjoy lights. I enjoy this time of year. People are in a good mood. People are happy. People get to spend time with family that maybe they wouldn't have the chance to spend time with. The lights, winter's dark and cold, and the lights make it a little bit warmer and nicer and a little bit easier to deal with, okay? The fact that people get to spend time with family is great. And I know there's the expression, the reason for the season, which is Jesus. Now, most people tend to forget that. It becomes about food, party, gifts. So, when it comes to this time of year, I enjoy it very, very, very much. But I got to tell you something. I'm going to tell you the real origins of Christmas, and it's not to take anything away from the holiday season whatsoever. I'm a big fan of Jesus. As you know, I work with him. We knew each other when he walked the earth. I'm not shy. I've spoken about it before.
when my brother from another mother, Pierre, was here doing the interview. He spoke about it, how he called me by the name Jesus knew me by. I work with Jesus every day. I speak with him every day. We're very close. So this is not to take anything away from him. The sad truth is Jesus was not born on December 25th. Okay? He wasn't. And in fact, there are speculation. There are some dates that have been thrown around, but nobody has any actual proof as to the exact date that he was born. I haven't even been able to get it out of him yet. I'm hoping to one day. So no one knows. What we do know is it wasn't on December 25th. Who was born on December 25th? A real piece of garbage called Nimrod. Now, for those who don't know the name Nimrod, it's one of the manifestations in that time of the devil. He was also known as different names that I try not to talk about. I won't say the full name. Moloch, okay, and Baal, okay. So one of the manifestations of the devil was literally born or came about on December 25th. Now we're going to go over a few things. Santa, and this is where I take off the hat. And I hope I have no fluff on my head because I just got a nice shave yesterday. If you change just a couple letters in Santa, I'm sure you can figure out what name comes up. I won't say the full name. I never like to give him that kavod, that honor. Satan, right? Old Saint Nick. Where did Old Saint Nick come from? Well, the ancient church, when they used the term Old Saint Nick, it literally referred to the devil. The devil, another name they used was Old Serpent. Old Saint Nick was used a lot, okay? It also meant, and even if you look it up, it means chief of the evil spirits, adversary of God, and of course, Old Serpent, okay? Let's talk about the Christmas tree. And this is where, and again, I'm a fan of the trees and the lights. It looks nice. People enjoy it. You know, you put your presents underneath. Family's happy. Where does the tree come from? The tree in the house. Well, first of all, it is a pagan celebration. We're going to talk about that in a second. For the winter solstice, what the ancient pagans used to do is very often they would bring trees inside their house. That's where it comes from, okay? The star on top of the tree, where did that come from? Has nothing to do with the stars that the shepherds saw. The star that you see is actually the morning star. Who has something to do with the morning star? The devil, in one of his other manifestations as the angel of light, Lucifer. Okay? Furthermore, the balls on the tree. Where does this whole concept of balls come from? In the ancient days, it was just candles. Well, first of all, the candles used to represent the torch of Lucifer. And the balls represent one of the other manifestations of the devil, Baal. Okay. Tinsel. Where does the whole concept of the tinsel that you wrap around the tree? What does a tinsel look like? Serpent. Another manifestation of the devil. Let's keep going here. Okay. I'm going to get down to the nitty gritty here because I want to take questions. But first of all, in the year 325 AD, okay, 325 as the calendar as we know it, there was a council called the Council of Nicaea, which is literally in Iznik, Turkey. It's now Iznik, Turkey. It was the first real council of the church, so to speak. They had, no one knows the exact amount, but it was over 30, maybe even over 40 or 50 different versions of the New Testament at the time. Constantine, which by the way is where the city Constantinople comes from. Constantine, who was the emperor of what we now see as modern day Turkey, called all the bishops and pastors and monks and friars and the rest of it, and priests, to Nicaea in Turkey.
and they had a council. He had converted, and he wanted the best possible way to convert the most amount of people in his kingdom, in his empire, which were mainly pagans. How do you convince people to become what you are? Well, you give them something that they know. And since most pagans knew about the winter solstice, hence we also have the date around, December 25th. We know the winter solstice is a few days before. The concept of trees bringing into the house. The concept of gifts being given. These are all pagan concepts that Constantine included in the version that they came up with. Okay? They take all the versions of the New Testament and they made one. And it's a historical fact. It's not a fantasy. The Council of Nicaea actually happened in 325 AD. So most of what you see regarding Christmas were actually pagan rites. Okay? Now this is where it gets even worse. We're going to get into this right now. And some of this is really hard to hear. First of all, the concept of Christmas as we know it was done by a gentleman called Clark Moore around 1823, I believe. Before that, it was not celebrated in the same way that we celebrate it now. Now, first of all, ho, 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 famous thing that Santa says. Well, many years ago, there was another piece of garbage called Robin Goodfellow, which was another representation of the devil. And by the way, Robin Goodfellow had horns and goat's feet, just like the statue of Bath, which is another representation of the devil. And Robin Goodfellow used to go around saying, ho, ho, ho. And Robin Goodfellow, instead of people using the word devil, that's what they would call him, Robin Goodfellow. Now, where is the actual origin of this holiday? It comes from the Roman holiday Saturnale, based on Saturn. And that's where we have Satan. Okay? It included, listen to this, the original holiday of Saturnale included orgies, violence, drunkenness. People gave gifts to each other. Now, at this time, which was celebrated at the winter solstice, at the time, many people celebrated another manifestation that I mentioned before of the devil, one of his many names, Moloch. Okay? Now, what would certain people do? In fact, many people did this. Is there was a big statue, as sometimes you can still see nowadays, and a statue that has been there for a long time and been represented in many different peoples and cultures. They would bring their babies, which they were sacrificing, and they would place the babies in the arms of the statue of Moloch. Okay? And there was a fire burning inside. He was made out of brass, the statue. And they would literally cook the babies. And while the babies were burning, the parents would make a wish. Okay? So that's where you get the whole concept of a wish list and people making a wish to Santa and sitting in Santa's lap the same way the baby sat in the arms of the statue of Moloch. Pretty sick and disgusting, isn't it? Well, this is the origins of the actual holiday that we now know as Christmas. Furthermore, it was so bad it was actually banned by the Protestant church until the 1800s, early 1800s, because it was so crazy with the violence and the orgies and the drunkenness. Okay? One more thing. You know how they say Santa kind of knows if you've been good or bad? He knows if you're awake or if you're sleeping? Doesn't that kind of sound like someone or something that's omnipresent? Somebody who kind of knows what's going on at all times? Interesting, isn't it? Well, we do know that the devil's very powerful. Now, there's only one being that knows absolutely everything and is all powerful, and that's God Almighty, Melech HaOlam, Melech Israel, the creator of everything. But the devil has a lot of power. And when you change the name Santa and you move around a few letters and it spells Satan, you kind of understand what's going on here. So there you go. Not to ruin,
anyone's Christmas holiday. But this is the origins of it. And yes, although Jesus is the reason for the season, he wasn't born at this time. And everything about Christmas descends from paganism, pagan holidays, outright child sacrifice and devil worship. And it's sad, but that's the reality of the situation. So some of you may have already had a bit of an idea about this. For some of you, this is probably very, very new and potentially disturbing. Okay. I'm going to take some questions. I'm going to head up there, and I see a question here from Paisan Rob. How does God feel about celebrating a birthday that was never mentioned in the Bible on being December 25th? I see there's another question there by Brent, but I'm just clicking Rob's for now, and I'll get to Brent's in a minute. Keep Brent's on the screen over there. Well, Rob, number one, God, who's the Father, okay? I think there's other concerns that he has as to what day we're celebrating someone's birthday. And as important, obviously, as Jesus is, was, and will be, what counts is God. Okay? I think what God would rather us focus on, or if I can say, I don't want to speak on his behalf, but I think what God would be focusing more on is us listening to the words that Jesus said to help us get closer to the Father and do the right thing and spread godliness and prepare ourselves for the world to come. Again, I don't want to speak on behalf of God, but I have to believe that I don't think God's too worried about us celebrating this day, or rather Christmas Day is what I'm referring to, as the birth of Jesus. I don't think that's something that's really all that important. As long as, especially if we're following what we should be following, and we were listening to what Jesus's real message is. Thank you for the question, Rob. I guess okay. Brent, the Carthaginians were set to practice the same child sacrifice according to the Romans. Yes, Brent, absolutely. There were many who practiced. Keep in mind, paganism spread, paganism and its offshoots, so to speak, spread among many peoples and cultures and throughout history. And there's still people today who practice their own version of paganism. Child sacrifice since the beginning of time has existed, and it still does, unfortunately. In many ways, it's just more hidden, whereas in ancient cultures it would be done openly. I did a special on Halloween and its origins right before Halloween, and one of the origins of Halloween as well was child sacrifice. Thanks for the comment, Brent. Okay, I guess I'm going to choose the next question. No? Okay, Francesca. So how did it get to the point of this jolly bearded person giving gifts? Commercialism? Well, it always comes down to commercialism, Francesca, and control, right? As the old expression goes, the Romans were very big on this, by the way. The concept of bread and circuses. What does it mean, bread and circuses? Keep the people fed and give them entertainment, and you can control them and you can get away with whatever you want. So that's, it had to be presentable. It had to be done in a way where, they can push people in the direction that they want. And if you realize that on Christmas, the only other holiday, or actually the only holiday where people travel more, is Thanksgiving, especially for Americans, okay? But the amount of money that's spent on Christmas is absolutely astronomical. The food, when you're receiving guests, when you're going to someone's house, generally people are bringing something, okay? At least I know the Italians absolutely do so. When you're traveling, gifts, a lot of people are buying special clothes to wear on the holiday. A lot of people, and it's a time of the year where, people do a lot of good things. They give a lot more charity. People are a lot more generous.
It's just the stores are making a ton of money. The people in charge are making a ton of money off of this. So that's how it got to this point. Now there's stories. There was apparently also a gentleman in Turkey that used to leave some food on the windowsills, and they were saying that maybe his name was Nicholas. Okay, and apparently he was an old man with a white beard. Is it true? I don't know. Okay, but it all comes down to commercialism. It's really sad, but that's what it is. Lucy, I guess a Christmas wreath has a negative connotation as well. I'll stick to the nativity set and angels. Well, that's you know what, Lucy, that's a good question slash comment. Listen, the nativity set is great, but again, Jesus wasn't born at this time, so right. So we can't necessarily win either way you want to look at it. And the angels, I mean, the angels are always present. And yes, there's a special connotation when it comes to the angels with Jesus' birth, but it really isn't about the angels, obviously, at all. But yes, it's nice, the angels nativity set. And now, as for the wreath, there's a lot of people who want to believe that the wreath has to do with the crown of thorns, but unfortunately, it doesn't. And at the end of the day, again, I'm not here to tell somebody how to celebrate. I'm simply here to tell somebody, or whoever wants to listen, where the real origins of Christmas comes from. Does it mean that people should not celebrate? No, it's not what I'm saying. But I think everyone feels better having an idea what the holiday as we celebrate it is really all about, where it's coming from. So thank you for the question and the comment, Lucy. Monsieur Charifou, maybe hardcore. Bon, on va voir ça, mon chum. Est-ce que les boules dans l'arbre de Noël peuvent représenter les têtes d'enfants qui étaient sacrifiées dans un temps ancien? Ouf, ben écoute, pour être franc et honnête, je ne sais pas. Est-ce que c'est une possibilité, Jonathan? Écoute, dans le monde qu'on vit, tout est une possibilité. Ce que je sais, que les boules dans l'arbre, au moins, spécialement en anglais, on les appelle balls, c'est une référence au diable, un de ses noms, Baal. OK? Est-ce que ça se peut que c'est plus que ça? Ouf, tout est possible. Certainement, je ne serais pas surpris pantoute. Simon, merci beaucoup pour le super chat, mon ami, c'était apprécié. C'est quoi la question de Simon? Est-ce que le métal a un sens utilisé particulier pour Dieu, juif, le cabale, chrétien? Que pensez-vous de l'alchimie? Oh. Simon, je vais répondre ça vite parce que ça n'a vraiment pas grand-chose à faire avec Noël, puis c'est le spécial de Noël ce soir, mon ami. Juste pour dire que pour Dieu lui-même, l'or comme métal a une significance. C'est considéré le métal le plus précieux pour lui, puis même dans le monde qui s'en vient. Ça a une significance. C'est pas le temps maintenant parce que ça prend beaucoup de détails pour parler de ça. Qu'est-ce que je parle de l'alchimie? L'alchimie est très intéressant. Il y a des différentes théories. On s'entend qu'il y a des choses qui peuvent être transformées. Ça, c'est sûr. Pour les autres, pour les religions, je pense pas que c'est nécessairement une grosse affaire, un plus que d'autres, sauf qu'on vit dans un monde où pour tout le monde l'or est très important, très puissant. Mais pour Dieu, c'est considéré comme le métal le plus important, puis le plus cher, pas nécessairement monétairement, mais le plus cher dans ses yeux métaphoriquement. Merci Simon pour la question et encore pour le super chat, mon ami. Sir Pierre de Reiche, question in fact, most of the legal holidays are in relation with the 7 sins. That is an excellent, excellent question slash statement, Pierre. If you research most of the holidays, whether it be Christmas, whether it be Easter, whether it be Thanksgiving, and we can go down the list.
I don't know if I would consider Halloween a holiday because it's not technically a legal holiday. But just holidays in general, Valentine's Day, etc. I will tell you that the 7 sins are certainly very prevalent. For those who don't know what the 7 sins are, I would encourage you to research it. Okay? But absolutely, I don't know if all 7 sins would be present in every single holiday, but certainly most of them are. And that's a fact. So as you said, question and fact, it is a fact. That's a very good point, Pierre. Thank you very much. Daniel, merci beaucoup. C'est très apprécié. Y a-t-il une question là aussi? Non, juste le super chat. Et merci, Daniel. C'est très gentil. Marie-Christine, bonsoir à vous aussi. J'aimerais que tu parles de la symbolique d'une étoile. Oui, j'ai parlé avant, peut-être tu viens juste d'arriver, mais l'étoile en haut de l'arbre, ça représente l'étoile du matin, on dit en anglais the morning star, qui réfère au diable dans son manifestation, sa personnalité de Lucifer, qui était l'ange de la lumière. Alors, comme les boules dans l'arbre, comme l'étoile, et comme plusieurs d'autres choses, le feu. Parce qu'avant, dans le temps, ils mettaient des chandelles. Tout ce que tu vois dans l'arbre a une référence au diable. C'est symbolique au diable. Alors oui, l'étoile réfère à l'étoile du matin, si ça se traduit exactement de même. En anglais, comme on dit, c'est Morning Star qui réfère à Lucifer. OK? Merci pour la question, Marie-Christine. Quels sont les rituels de Noël? Ben, CF, je suis pas sans rituel maintenant. Rituel du passé, je suis pas exactement sûr. Qu'est-ce que tu demandes, mon ami? Hein? Mes rituels? Oh, tes rituels. Ah, excuse, même avec les lunettes, j'ai pas vu ça. Colin. Mes rituels. Ben, écoute, en premier, je célèbre pas Noël. Si tu regardes derrière moi, il y a un menorah. Je célèbre le Hanouka, que Jésus lui-même a célébré parce que Jésus était juif. Okay? Il n'y avait pas de Noël dans son temps. Alors, je célèbre le Hanouka. Alors, comme j'ai dit, j'aime la musique. C'est un temps de joie. C'est un temps où le monde sont contents. Je donne, je fais charité toute l'année, mais spécialement en temps de Noël. Des fois, j'essaie même de donner plus que normal. C'est un temps, si on peut être avec des amis ou avec des membres de famille. Juste en général, le temps de fête, j'écoute la musique. Comme je dis, j'aime la lumière. Si je passe des maisons avec bien des lumières, j'aime ça. Même si je connais où ça commençait Noël, les origines de Noël, ça ne veut pas dire que toute affaire avec Noël est nécessairement mauvais. Alors, mais pendant Noël, j'ai pas des gros soupers avec plein du monde. Écoute, j'étais à une fête récemment avec ma famille. C'était une amie de moi. C'était vraiment juste un souper pour ceux comme moi qui n'ont pas pris le jibby jabby. OK? Puis ont compris pendant 3 ans, c'était une grosse arnaque. Alors, on était à peu près une 25 ou une trentaine de personnes en famille. Puis on a juste un bon souper. On a dit que c'était comme un party de Noël, mais c'est juste parce que c'est le temps de fête. Alors, peut-être ça répond à ton question, CF. Puis excuse, j'avais pas vu tes rituels à moi. C'est ma femme qui m'a corrigé là, parce que j'étais pas sûr de question. Merci. Marie-Christine, my friend, how does Jesus feel seeing us celebrating this holiday? For those who are celebrating it, and could God will forgive us for not knowing what you're explaining now? Well, that's a very good question, Marie-Christine. So look, here's my take on that. First of all, God is a very forgiving God. Okay? There's a lot worse things we can do than celebrate something that has pagan and even demonic origins. Okay? Especially if we don't know. I talk about these things because I think people want to know, and I think people should know
the origins of everything that we're doing. So then they could at least make an educated decision on what they want to do and what they feel is best for themselves and their family. Now, as for Jesus, again, I don't want to speak on his behalf, nor would I try to speak on God's behalf, even less so, okay, the creator of everything. But again, I think Jesus would be more worried about how we're behaving among each other. I feel very confident enough, at least, to say, again, without speaking on his behalf, that if Jesus had a choice, that everyone would celebrate Christmas thinking that it's good and thinking that that's when he was born and they're celebrating it to honor him, and they're good to each other and they give charity and they do good deeds and they spend time with family and they pray and they're thankful to God Almighty. I think if people were doing that and were just good people in general, if you put Christmas aside, and keeping God's commandments and being good people and spreading his love and God's light and goodness and God's word, I think Jesus would much rather this than us being miserable people, just generally not being good people and doing good deeds and not celebrating Christmas. So again, I bring it up just so people are aware of the origins of a holiday. Okay. I don't think it's the end of the world. There's a lot worse things that we could be doing, but everyone has to make their own decisions. But again, I think Jesus and his Father, God, who's all of our Father, by the way, is worried about other things more than how we're celebrating the holiday. But because it's Christmas coming, I think it's Christmas Eve, Sunday evening. This was a time at least to bring up this topic so people have an idea of exactly where the holiday originates, and it's important that they know that Jesus was not born on Christmas Day. And let me just throw in one thing before I get to Leon Noel, his question. Don't think for a second that the church is not aware of everything that I'm telling you, especially the Vatican, okay? Especially the establishment of the Catholic Church. They're well aware, and boy, do they rake it in during Christmas time. Boy, do they rake it in during Christmas time. That's all I'm going to say. Léon, pourquoi affirmer que Nimrod est né le 25 décembre alors qu'il n'y avait pas de calendrier dans son temps? C'est parce que même s'il n'y avait pas le calendrier dans son temps, Léon, le monde avait une idée quand même de qu'est-ce qui se passait. Et il n'y avait pas, en passant, il n'y avait pas le calendrier pour les chrétiens, puis pour le monde qu'on connaît maintenant. Mais nous autres, les Juifs, le calendrier, c'est presque 5800 ans, mon chum. Alors, il y avait un calendrier. Alors, avec la traduction, on a une idée que Nimrod était né le 25 décembre. Alors, le calendrier que vous avez maintenant, qu'on va avoir bientôt 2024, ça c'est rien. Notre calendrier, ce qui est le premier calendrier du monde, c'est presque 5800 ans. Alors, il y avait un calendrier quand Nimrod est né. Et ça se peut, on peut l'échanger, parce que moi, je sais la date que je suis né, ma date hébreu, qui va sur la Lune, puis le calendrier hébreu. Et avec la date, et aussi je connais ma date sur le calendrier que nous suivons maintenant dans le monde. OK, alors oui, il y avait un calendrier, pas juste celui-là que vous connaissez maintenant, Léon. Merci pour la question. Joanne, some people believe Jesus was baptized on January 6th. Where does that come from? Well, that's a good question. And to be honest with you, I don't have all the answers. I'm not really sure where that comes from. What I will tell you, though, I will comment on that question. Keep in mind that the whole concept of a baptism is a very new concept. It's a Christian concept, obviously. Okay, it's only Christians who get baptized. Jesus was a Jew. Going back approximately 4,000 years, there is a concept that we have. It's called a mikvah in Hebrew. It's a ritual bath.
Now, a ritual bath, religious Jews still today, Orthodox Jews, begin their day before heading to synagogue by immersing themselves fully, dunking themselves in a ritual bath that is constructed a certain way and has an exact amount of water in it. Okay? Jesus used to do that because he was a rabbi and he knew the Torah and he knew the customs. And they have found mikvahs, remains of old mikvahs in Israel, by the way, that go back over 3,000 years. They found the remains. So Jesus used to immerse himself in the mikvah, in the ritual bath. And that's where Christians got the whole concept of a baptism and water. It's a purification thing. So that's where the whole concept of a baptism actually comes from. Jesus immersing himself in water, as all religious Jews did and still do. Where January 6th comes from, that I'm not really sure. Maybe someone knows that and they could put a comment. If I see the comment, I'll highlight it on the screen and I'll let everyone know. But that's a very, very, very good question. Thanks, Joanna. The other questions are not specifically related to Christmas, but let's take a look. Sure, why not? Have you ever channeled Jesus and was your nervous system ready for it? Okay, so that's a good question. And I, even though it's not related to Christmas, Lucy, at least it's Jesus related. And although Jesus wasn't born on Christmas, people do celebrate the holiday because of Jesus. At least today they do. Back then, obviously, they did not. Okay, so let's delve into that. First of all, I get a little queasy when I hear the word channel. I don't like the word channel. I'm going to keep it simple. Most people shouldn't be channeling anything. Has Jesus been in my body? Yes. Every time I do an exorcism, Jesus uses my body. I'm the conduit. I'm the vessel. And I know there's a lot of people, it's for another topic, I know there's a lot of people in the New Age movement who take courses on La Rue Sainte Catherine who think that they're channeling Jesus. Believe me, they're not. He has nothing to do with them, neither do the angels. It's other things that use their body. So Jesus uses my body when I do an exorcism. How is my nervous system ready for it, and is it ready for it? I'm a little bit more used to it. It's not a shock anymore. I am still exhausted after an exorcism because the amount of energy that runs through my body, if Jesus is, let's say, 10,000 watts, I'm maybe a 100-watt light bulb. So I'm always exhausted after. At the beginning, it was a lot harder, to be honest with you. It's not so bad. I'm used to it. But at the beginning, it was definitely a shock to the nervous system. And it still is to some extent. But I'm used to it. I've been doing this for a very long time now, and I've done thousands of exorcisms. So yeah, it can be a shock to the nervous system because Jesus is Jesus, and well, I'm just me. So thanks for the question, Lucy. 6 janvier, la fête de l'Épiphanie, la visite des rois mages et non le baptême de Jésus. Voilà, Daniel, merci pour corriger ça. C'était pas le baptême de Jésus. C'était la fête de l'Épiphanie, la visite des rois mages. Sauf, si je peux dire, Daniel, tu as raison parce que j'avais déjà vu ça quelque part, j'avais oublié. Oui, tu as raison. En disant ça, si Jésus n'est pas né le 25 décembre, on doit imaginer qu'aussi le 6 janvier n'est pas la vraie date non plus. Parce que tout est relié, hein? Avec la naissance de Jésus, visite des rois mages, etc., etc. Alors, oui, c'est vrai, c'est supposé d'être la visite des rois mages, mais encore, si Jésus n'est pas né le 25, on va assumer que les rois mages n'ont pas visité le 6 janvier non plus. Mais merci pour clarifier ça. C'est ça que je m'attendais à voir. Est-ce que durant Noël, il y a beaucoup de portails démoniaques qui s'ouvrent comme durant l'Halloween? Ben écoute, c'est une très, très bonne question, Simon. Très bonne question.
Pas facile à répondre à ça. Je dirais pas vraiment. Peut-être même des fois un peu moins. Parce que Halloween, c'est différent dans le sens que dans le temps, le monde utilisait Halloween vraiment pour contacter avec le monde spirituel, pour appeler des démons, pour appeler ceux qui sont passés. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de sacrifices sur Halloween. Puis le monde se déguise, puis joue avec toutes sortes de choses comme Ouija qu'ils font pas sur Noël. En plus, Noël, le monde est souvent avec famille, pas juste avec des amis qui sont dans la rue, qui boivent. Noël, c'est plus orienté vers famille. Le monde est joyeux, le monde donne de l'argent en charité, le monde est content. Alors, pour le mal de répondre et pour des portails pour ouvrir, il y a beaucoup de choses qui vont dans ça. C'est pas juste à cause que le fait a des origines paganes ou démoniaques. Alors, je dirais pas nécessairement, au moins dans mon expérience, je vois pas qu'il y a plus qui s'ouvre nécessairement sur Noël, au moins de ma connaissance, que nécessairement d'autres fêtes. Halloween, c'est beaucoup, beaucoup pire, ça c'est sûr et certain, mais c'est une très bonne question, Simon. Est-ce que Jésus communique avec plusieurs personnes et comment ils sont choisis? Ben, je peux pas, Nicole, bonne question, mais je peux pas répondre pour Jésus. Jésus décide lui-même qui choisir. Est-ce qu'il communique avec plusieurs personnes dans sa manière à lui? Oui. Comme Dieu aussi, il nous donne des signes tout le temps. Ne sont pas toujours les mêmes signes pour tout le monde. Dieu nous communique avec nous dans sa manière et à chacun différemment, comme Jésus le fait. Et comment Jésus choisit? C'est lui qui choisit, comme Dieu décide à qui parler et à qui envoyer des signes. En premier, c'est important, j'imagine, qu'on soit prêt pour ça. En disant ça, oublie pas quelque chose, que il y a aussi beaucoup de monde qui pense que Jésus communique avec eux et c'est pas Jésus. Le diable est un serpent, c'est la père des menteries. Puis on s'entend qu'il est capable de faire croire au monde que c'est un ange ou même Jésus lui-même qui est en train de parler avec le monde. Puis je veux juste ajouter une dernière chose. Et la raison que je vais dire ça, Nicole, c'est parce que ça montre pourquoi c'est dur de savoir pourquoi Jésus fait ce qu'il fait. Et encore plus dur à comprendre pourquoi Dieu fait ce qu'il fait. Tous les apôtres étaient des pécheurs. Il n'y a aucun apôtre qui était saint. Il y a certains qui étaient même considérés des criminels. Okay? Mais Jésus les a choisis. Et quand les apôtres lui ont demandé pourquoi, Rabbi, tu m'as choisi, pourquoi, Rabbi? Il avait la même réponse. Aie la foi que moi et mon Père, on sait ce qu'on fait. Alors, quand Jésus choisit de parler avec quelqu'un ou de lui envoyer un message, c'est pour une raison que nous autres en comprenons pas. Très bonne question. Merci, Nicole. Lucy, some people that have in the Christ of third eye awakening, as well as angels and demons, are within you. You create them. They're not an external force. Your thoughts, please. Well, listen, each to each their own. And I based on all your questions on my lives, I don't think that that's your thinking at all. I could be mistaken. I don't think so. But to each their own. They're wrong. In my work, I can tell you that angels and demons are very, very real. And anyone who's ever watched any one of my exorcism videos, who would think that it's all in our heads and we create this, maybe they should be coming to see me for an exorcism. So no, I mean, third eye. Listen, we won't even get into that. Heaven, the Christ awakening, and there's a lot of people who talk about the Christ oil, Christ consciousness. These are people who don't even believe in God. So someone who thinks that heaven, the Christ oil, angels, demons, it's all within us. We create them. It's not an external force.
These are people that don't believe in God. And if they do claim to believe in God, they're idol worshiping. These thoughts are very, very, very dangerous. Okay, and I'll leave it at that. Thank you for the question, Lucy. Normand, crois-tu que la terre redeviendra le paradis terrestre qu'elle était au début dans un proche avenir? Ben c'est ça, Normand, le but. C'est ça le but. C'est ça le point, que le monde qui s'en vient, que le paradis serait ici sur terre. C'est un concept dans le Torah, l'Ancien Testament, c'est un concept kabbalistique aussi, que le monde qui s'en vient, c'est ça, c'est unification du monde spirituel avec le physique. Alors Dieu va emmener heaven, le ciel, sur terre. Et c'est ça le but, et c'est ça le point. Alors oui, ça va arriver dans un proche avenir, j'espère que oui. Après que le Messie vient, ça ne va pas nécessairement arriver tout de suite. Et puis, il y a des différents points sur combien de temps on doit attendre pour ça. Ça ne va pas arriver tout de suite. Alors, proche avenir, le Messie devrait arriver dans un proche avenir. Est-ce qu'on aura le paradis sur terre très bientôt? Ça va commencer bientôt. Combien de temps ça va prendre pour être fini? Ça, c'est un peu plus compliqué. On a des différentes réponses à ça. Même dans les écritures kabbalistiques, c'est pas complètement clair. Simon, est-ce que les solstices d'hiver et d'été ont un impact sur le monde spirituel? Sont spéciaux pour Dieu en Jésus? Très bonne question, Simon. Écoute, je suis pas un spécialiste sur ces points-là. Je peux te dire que pour Dieu, et à cause que pour Dieu, aussi pour les anges, parce qu'ils travaillent pour Dieu, comme son Fils. Pour nous autres, pour le calendrier juif, le nouveau mois a une significance, comme les fêtes juives qui représentent différentes choses, comme quand on a parti Passover, quand on a parti d'Égypte, Shavuot, quand on a reçu le Torah avec Moïse, Yom Kippur, le journée de repentance, on dit en anglais Day of Atonement. Les solstices d'hiver, été, printemps, etc., ont un impact sur le monde physique, ça c'est sûr, mais aussi spirituel, juste dans le sens que ce qui arrive en haut arrive en bas. Ce qui arrive en bas arrive aussi en haut. Alors, tout ont un impact. Est-ce qu'il y a un gros impact dans le monde spirituel, le solstice d'hiver, solstice d'été? Oui et non. Non, mais oui, juste dans le sens que, comme on s'entend après l'hiver, avec le printemps et après avec l'été, il y a des choses qui se passent, les arbres, les fleurs, le gazon, ce sont un nouveau début. OK? Comme le fin, avec l'hiver qui s'en vient. Il y a un fin, il y a un début. Il y a un début, il y a un fin. Même chose dans le monde spirituel. Alors, dans ce sens-là, il y a un impact, mais c'est pas tant que ça, si vous comprenez ce que je veux dire, Simon. C'est plus d'autres choses, comme le nouveau mois, pour le calendrier hébreu, certaines fêtes hébreues qui a vraiment un impact immense dans le monde spirituel, parce que Dieu a tout créé avec les lettres hébreux. Tous les anges ont des noms hébreux. Jésus était hébreu. Alors, on peut comprendre que bien des choses qui arrivent avec le calendrier hébreu ont beaucoup plus d'impact dans l'univers, et dans l'univers, ça inclut le monde spirituel, que d'autres choses. Mais très bonne question, Simon. What are your thoughts on Krampus? He's a demon. Well, for those who, that's a great question, Rob. Krampus, yes, of course, was a demon. Krampus, for those who don't know, was a story of someone who looks just like the devil or a demon, okay, because they're all family, right? With horns and the hooves and the whole bit. And it was a story that in the Middle Ages was taught, especially by parents, and it was pushed by the church. Again, don't fool yourself. The church has been demonic for a very long time, unfortunately.
those higher up who are running the church. Let me clarify that. The establishment per se. So it was pushed by the church. That if kids didn't behave, there was the story of this creature called Krampus that would come and kidnap the kids and take them away. And there was paintings and pictures of this demonic creature taking away kids on his back. He had a cage on his back, and there was usually 1 or 2 young kids in there. Is Krampus a demon? Absolutely. Is Krampus real? Well, it's a story. Were there demons that probably came to grab kids at this time of year, especially when people were sacrificing babies? Probably also yes. Okay. I would have to imagine, there's an old expression that a lot of fairy tales, a lot of stories have at least some truth to it. Okay. So I would believe that there were definitely Krampuses. I was going to say campuses. Right now, there's a lot of animals running around the campuses waving flags, but we won't get into that right now. So campuses are kind of like Krampuses nowadays. No real education there. It's all indoctrination. But yeah, I would have to believe that there were real demons, Krampus style, that were taking kids away as well. But it was a story that was pushed by parents to try to get the kids to behave. Great question, Rob. Nomek, j'ai vu que les personnes dans certains pays nordiques fêtent le Krampus. Mais on vient juste de parler de Krampus en anglais durant les fêtes. C'est quoi le rapport avec Noël, puisqu'elle pourrait les enfants? C'est exactement ça, je viens de dire, Nomek. Dans la question de Rob, il m'a demandé si Krampus était un démon. Et oui, en effet, c'était une histoire pour épauler les enfants, qu'ils soient des bons enfants. Puis c'était l'histoire Krampus d'un démon, c'était le démon qui venait chercher les enfants qui étaient pas bons. Et il leur mettait dans un cage sur son dos, puis il sortait avec 1 ou 2 enfants à la fois, des jeunes enfants. Alors, absolument. C'était les pays nordiques, ça se fêtait en allemand aussi. Puis, oui, c'était pour épeurer les enfants. Est-ce qu'il y a du vérité dans ça, dans le sens qu'est-ce qu'il y avait des démons qui venaient chercher aussi des enfants? Puis, on a parlé au début de ce live que pour les pagans, souvent, ils sacrifiaient leurs bébés au solstice d'hiver à ce temps-là. Alors, ça ne me surprendrait pas si c'était aussi une réalité et pas juste une histoire pour épauler les enfants. Mais oui, c'était utilisé par les parents pour épauler les enfants. Puis l'Église a poussé ça aussi. Parce que l'Église, il adore ça quand le monde a peur. Puis c'est l'Église qui peut te sauver. Hein? Très bonne question, Noumek. Claude, question, est-ce que seulement moi, mais je pressens du Noël apaisant, je me sens en connexion et ce malgré des problèmes planétaires? Je vais essayer de comprendre la question. Un Noël apaisant, tu veux dire lourd? Is that what it means? No, apaisant means lourd? No, more like calming. Oh, OK. Apaisant en français, c'est comme calmant. C'est plus calme pour toi, malgré les problèmes planétaires. Ben ça se peut. Écoute, Claude, je pense pas que tu es le seul. Si je comprends bien ta question, tu pressens un Noël apaisant comme calme, tranquille dans ce sens-là. Ben pour moi, ce temps-là des fêtes, c'est toujours un peu calme. C'est toujours relaxant dans le sens que tu es avec famille, il y a de la lumière, alors malgré que c'est froid, puis c'est l'hiver, tu sais, tu as la bonne bouffe, tout le monde est content, tu as des chansons, tu vois de la lumière un peu partout. Alors, je pense pas que c'est juste toi. Puis, je pense aussi, Claude, peut-être c'est juste mon opinion, mais je pense aussi que à cause que dans les derniers 4 ans, il y avait beaucoup de Noël, tu sais, pendant la pandémie, que on n'avait pas l'opportunité pour être calme et relax. Alors, je pense que oui, malgré des problèmes planétaires, malgré les énergies, malgré le mal qui se présente et se manifeste partout sur le monde, oui, je pense que c'est pas juste toi. Je pense qu'il y a beaucoup de monde maintenant ceux qui sont capables de relaxer, parce que pour plusieurs, le temps des fêtes, c'est fou.
Mon dernière minute qui cuisine, qui fait la bouffe, qui va chercher des cadeaux, c'est qui va venir chez moi, moi je vais aller où, là, là, là. Alors pour beaucoup, c'est un temps assez stressé, mais pour certains d'entre nous, peut-être comme moi et toi, Claude, c'est un peu plus relax. Merci pour la question, Claude. CF, les psaumes sont-ils des prières efficaces? Si oui, lesquels seraient les meilleurs? Merci pour ta réponse. Oh, c'est une bonne question, CF. Oui, les psaumes, ce sont des prières efficaces. En effet, c'était le roi David qui a écrit tous les psaumes. Et le roi David les utilisait comme prière pour les Juifs orthodoxes, spécialement ultra-orthodoxes. Ça fait partie de leur prière, fin de prière en synagogue. Alors, sont très efficaces, spécialement pour ceux qui le font avec sincérité, avec passion. OK? Lequel serait le meilleur? Ben, c'est à toi de décider. Si tu n'as jamais lu le livre de psaumes, lis-le au complet. Puis choisis ceux pour toi que tu aimes le plus. Parce qu'en effet, où les psaumes a le plus d'efficacité, c'est quand quelqu'un est vraiment passionné et sincère. Alors, choisis ceux, mais et tu vas voir aussi que dépendant de comment tu ressens, tu vas les changer. C'est pour ça que le roi David avait un nouveau chaque jour. Alors, si tu les lis tous, j'imagine que tu vas savoir lequel résonne avec toi, dépendant de la situation, c'est lequel que tu vas utiliser comme prière pour Dieu. C'est une très bonne question, CF. Monsieur Charifou encore, est-ce que Noël peut être référé au significatif à on, elle, elle, yon? Ben écoute, bonne question. Est-ce que ça peut être significatif? Je ne sais pas. Je vais dire une chose, c'est d'où ça vient le mot Noël en passant. Ben ça me fait penser, c'est pour ça que je réponds, Jonathan. Le mot Noël est actuellement un mot hébreu qui veut dire Dieu est né. On ne va pas avoir toute la conversation qui pense que Jésus est Dieu. Quand même, Jésus lui-même disait mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. OK? Un million de fois. Jésus référait à son Père qu'il a envoyé, au Dieu. Il référait tout le temps, je dois prier à Dieu, je dois prier à Dieu, je dois prier à mon Père. Mais pour ceux qui voulaient passer dans l'Église comme Dieu, comme Jésus, comme Dieu, parce que pour l'Église, pour contrôler le monde, puis ça revient au Council de Nicéa, où j'ai parlé de ça au début de ce live en anglais, en l'année 325, où Constantine a fait créer un Nouveau Testament dans le temps, puis a rentré toutes les affaires paganes dedans. C'était une manière, avec l'Église aussi, de contrôler plus le monde. Si le monde pensait que Jésus lui-même était Dieu, le seul Dieu, ça serait plus facile à le convaincre de devenir chrétien. Mais ça serait un peu plus difficile si Jésus était juste un homme, envoyé par son Père. OK? Alors, pour l'Église, ils ont utilisé le mot Noël, parce qu'en hébreu, ça veut dire Dieu est né. Merci pour la question, M. Charifou. Merry Christmas, Alice, to you too. I don't mind it, although I don't celebrate it. I'm like my paisans in Jersey or New York, that say, hey, here we don't do that over here. It's Merry Christmas, not Happy Holidays. It's like Hanukkah time. Someone should say Happy Hanukkah. Christmas time, say Merry Christmas. Other holidays, I have no problem with that. So thank you very much, Alice. Speaking of kids, did you hear about the school bus full of children that disappeared in Turkey near a pit that has a green Tosca air? No, I didn't hear about that, Alice. I didn't, so I can't comment on it, unfortunately. These things happen. I'll pray for the kids that they're okay.
I'll tell you, there's going to be a lot of things probably going on in places like Turkey over the next little while. There's a lot of things that are going to be going on all over the world. But no, I didn't hear about that, but I will pray for them. But thanks for bringing it up, Alva. Simon, est-ce que c'est bien vu d'écrire, créer de nouvelles prières pour soi comme David le faisait, des psaumes modernes? Ouf, je vais essayer de répondre ça. Non, mais laisse-moi expliquer, Simon. Le roi David était le roi David. OK? Il est considéré comme un des personnes les plus importantes qui a marché sur la terre. Adam, Yves, Moïse, Jésus, Abraham, Joseph, le roi David, le roi Salomon, puis tu peux compter probablement sur 2 mains les autres. Le roi David est considéré un des tops à cause de sa foi. Alors, c'est comme pour quelqu'un de faire comme des psaumes modernes, et je comprends que tu parles pour soi-même, mais juste pour dire, c'est comme quelqu'un essayer de recréer la Bible, l'Ancien Testament. Si tu veux créer de nouvelles prières, comme prière, pour toi-même, la meilleure manière de le faire, Simon, c'est juste de parler à Dieu comme si tu parlais à ton Père. Souvent, quand le monde me demande, Jared, quelle prière est-ce que je devrais utiliser pour parler au Dieu? Ma réponse est le suivant. Ça doit venir de ton cœur. Hein, Jésus lui-même, on parle de Noël, Jésus lui-même disait, Dieu est là dans le cœur. Parle à lui. Okay? Tu peux utiliser tes propres mots pour parler à Dieu. Tu n'as pas besoin d'une prière spécifique. Tant que tu es spécifique en référé à Dieu, le Père, il n'y a aucun problème, mais de recréer comme des psaumes modernes, on doit juste faire attention. Et je comprends, Simon, ce que tu voulais dire, OK? On doit juste faire attention. C'est bien mieux juste de parler de ton cœur dans tes propres mots à Dieu. Pas besoin de recréer des psaumes modernes dans ce sens-là. Mais c'est une très bonne question. Merci, Simon. You said you were going to have another channel, that you and the people are going to talk more openly. Is this going to be on YouTube or another website? Is this going to be paid or free? Well, that's a good question. I'm going to answer it this way. It's not going to be on YouTube. It can't be on YouTube just because we're censored on YouTube. There's certain things we just can't say. So it will be on another medium. Okay. It will be on another website, so to speak. Okay, I'm actually going to be doing a video about that in the next week or so. We're hopefully planning on launching this in early January, and in the video I will talk about where it's going to be, because I did do some research on this, and I found the place that I thought would be the best option for myself and for those that are going to join me there, my community, so to speak, there. So in my video, I will talk about that. I will talk about all the details regarding that. Okay, but it definitely will not be on YouTube. So in the near future, look out for my video, which will be posted on YouTube, by the way, my video. So when it's up on, if you're subscribed and you click the notification bell, once that video is there, you'll be able to watch it, where I describe exactly where I'm going to be, how to reach me there, and what it entails, and what it's all about. So thank you very much for the question. But we will continue to have content on YouTube. Yes, we will. Okay, even though I'm going to be on another platform, we will still continue to have content on YouTube, and I will still be doing lives on YouTube every Wednesday night. That will not change. It's just on the other platform, I'll be able to talk about a lot of things that we just can't talk about here. And when I describe it in the video, you'll understand. Est-ce que tu crois la Vierge Marie, le mère de Jésus, tu en parles jamais d'elle? En premier, nous, mec, pas vrai que je parle jamais d'elle. Je parle certainement pas aussi souvent que je parle de Jésus, parce que je travaille avec lui.
Mais je sais que Mary existe. Je parle actuellement assez souvent quand je dis que Dieu peut faire n'importe quoi parce que j'utilise l'exemple de Marie. Souvent que si Dieu peut rendre une vierge enceinte, peut faire bien des choses. OK? Alors, oui, je crois dans elle, pas dans un sens comme un catholique. OK? Je crois qu'elle existe. Je crois qu'elle était vierge. Absolument. Je crois qu'elle était une femme très spéciale. Ça, c'est sûr. Mais la seule manière, à cause que je ne suis pas chrétien, je parle de Jésus parce que je travaille avec lui. Alors, je n'ai pas grand raison souvent pour parler de Marie, mais oui, je crois qu'elle existe. Je peux te dire que oui, elle existe. Je l'ai vue. Je vais laisser ça à ça, mais bonne question. Alors, je pense pour les questions, je pense que le monde est en train de magasiner pour Noël. It's time for any last minute questions before we wrap up. C'est le temps pour des dernières questions. Je pense que peut-être il y a bien du monde qui magasine ou qui prépare leur souper déjà en avance pour Noël. Maybe a lot of people are out shopping, preparing their foods for the holidays in advance. So maybe not as many questions. So last chance, and if there's no further questions, I'll say this. Et après, je vais dire un petit quelque chose en français bientôt. Thank you again for being here. Thank you for all the questions. Next Wednesday is going to be a very special live. I'm going to have a guest. Won't be here with me in studio, but it will be a guest that is invited that will be on the live with me. And it will be my Hebrew brother, Avi Ben Shimon, known as Coach Avi. He is someone who knows the Torah, the Old Testament, very well. He is someone who studies Kabbalistic writings as well. And we'll be able to ask him a ton. You guys will be able to ask him a ton of questions about religion, spirituality, and he has a very, very deep background. He teaches Jewish boys. He prepares them for their bar mitzvah at 13 when they become a man. So we have a very big guest. And just to remember, please like this video. Please comment. Please don't be shy to share it. Pour ceux en français, merci pour être là encore avec moi ce soir. S'il vous plaît, mettez un like sur la vidéo, mettez des commentaires, partagez-le s'il vous plaît. Et mercredi prochain, on aura un invité spécial. C'est mon très, très, très cher ami, Avi Ben Shimon. Son nom, c'est Coach Avi, parce que c'était un coach des enfants. C'est quelqu'un qui connaît l'Ancien Testament très bien, le Torah. C'est quelqu'un qui a des connaissances aussi kabbalistiques. C'est quelqu'un même qui enseigne des garçons juifs pour leur bar mitzvah. C'est quand un enfant juif à 13 ans devient un homme. C'est toute une cérémonie. Alors, c'est pour ça qu'on l'appelle Coach Avi. C'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances avec religion. Vous aurez une chance à lui demander beaucoup de questions sur religion, spiritualité, Dieu, etc. Alors, merci encore pour ce soir. Que Dieu vous bénisse. On va se voir mercredi prochain. Guys, thank you again. God bless you. We're going to see you next Wednesday for the live, and happy holidays for those who celebrate. I know it has messed up origins, Christmas, but I'll tell you one last time. Merry Christmas to all of you. Merci Claude, c'est très gentil. Cadeau pour Noël, c'est très gentil Claude, c'est très apprécié. Joyeux Noël à tout le monde. Je vais le dire une dernière fois, joyeux Noël, même s'il y a des origines un peu. OK, joyeux Noël, joyeuse fête. Spend quality time with your family. Enjoy. Que Dieu vous bénisse. God bless you all. Enjoy the holidays. Bonne fête. Joyeux Noël. Merry Christmas. Jared out.